मध्ये physiologics मध्ये काही problem आला तर then you get diseases like in diabetes आहे किंवा blood pressure is, that is one category of diseases. And the second category where जास्त attention जिकडे आता आहे, that is the infectious diseases which is caused by microorganisms. Okay, आणि ते कंट्रोल करता येतं किंवा क्युअर करता येतात, पण प्रत्येकाचे वेगळे रूट्स असतात. प्रत्येक मायक्रोऑर्गॅनिझमचे वेगळे the route of entry is different, mode of infection is different. So everything will be studied. We are going to study some important diseases and it is very interesting. Okay, even the immunology part is good. So let's start. You want me to read or just explain how you all are used to? Okay, fine. I'll first explain. थोडंसं मी तुम्हाला आधी रीड करते. Okay, so health त्यांनी definition दिली आहे. Okay, of course we know health is what health. When we talk of health, health means just not having any diseases is not being health. Okay, health म्हणजे not just की disease नाही आहेत म्हणजे healthy नाही. When we talk of health, okay, in proper terms, health म्हणजे the first is physical health. Physical health म्हणजे all our organs are working properly. Okay, there is complete coordination between the organs. कुठेही काही working मध्ये there's nothing less or more. That is physical health. Okay, which is very much important. त्याच्यानंतर येतं mental health. Okay, so when we आपण जो disease म्हणतो आपण generally consider करतो physically fever, cough किंवा some physical ailment. But mental health is also very important. And today's scenario, या COVID pandemic situation मध्ये, there are so many people who are mentally ill. जे झालेत mentally ill. Okay, people are going through depression, that is mental illness. People are going through frustration. किती लोकांचे जॉब्स गेलेत, किती लोकांचे बिझनेसेस शटडाऊन झालेले आहेत. ओके, fear, there is fear, anxiety. Okay, so loneliness आलाय. We are all, of course, so many months आपण घरात सगळे हे होतो, त्याच्यामुळे किती लोकांमध्ये loneliness आलाय. So that is all mental illness. So that also comes under health. So physically healthy आहेत ही लोक, but mentally somewhere or the other they are affected. So mental illness second झाला. Third is again emotional illness. Okay, some problems in emotions. Physically the person is fit. Mentally the person is fit. म्हणजे ऑफिसला जाऊन सगळी कामं करू शकतो, but emotionally somewhere the person is disturbed. त्याच्यामुळे बघा सुसाईड केसेस पण जास्त आहेत in these few years or especially last 2 years मध्ये. किती लोकांनी just because some people committed suicide just because they turned positive. So many cases, again emotional. And last is when we say social health. Okay, is the person socially fit? So person socially fit आहे की नाही? Okay, so physically, mentally, emotionally the person is fine, but then maybe the person is a drug addict or the person has some terrorist intentions. So then the person is not socially healthy. So when we talk of health, इकडे सगळं येणार. Okay, physical, mental, emotional, social, all types of health. Okay, now focus नेहमी असतो physical health वर, because that is something which we see. Okay, mentally आपण जेव्हा एका पर्सनला भेटतो किंवा बघतो, you cannot judge ki mentally what is going on in his mind, or socially, whether he's fit or unfit. But what we see is the physical fitness, and physical fitness is of course of more important. So physical fitness study, what all things are required? Okay, basically we all know physical fitness study, we all need a balanced diet, which is the most important. Nutrition, physical body requires nutrition. Okay, water, clean water, because most of the diseases are caused through water. Especially rainy season मध्ये जे infectious diseases होतात, they are caused through water. Then community hygiene. Okay, एक झालं पर्सनल हायजीन, एक झालं कम्युनिटी हायजीन पण मेंटेन केलं पाहिजे. जे डर्ट आहे, फिल्थ आहे, throwing of garbage here and there, all that has to be controlled. Exercise. Okay, exercise, we are hearing since childhood that exercise is important. School मध्ये पण exercise केली जाते, but in today's world, none of us have that much of time to do exercise. But exercise is one thing which will ensure health. जी लोक exercise करतात, they live longer, they live healthier. Okay, we all know it is important, maybe your parents, but we see ki koni exercise nahi karat hai. So that is also one important part which will ensure ki you have good health, physical, mental, both. Okay. Okay, so next one important thing je pahije the knowledge about diseases.
लोकांना नॉलेज नाहीये डिझीजेस बद्दल. पीपल जस्ट काहीतरी कुठून तरी बघतात सोशल मीडिया हिअर अँड देअर अँड they think okay, but people should have knowledge. So as biology students, you are studying biology not just to see, remember, you are not just studying biology to get good marks in your exam or to make a good career. Your responsibility as biology students is ki je knowledge तुम्ही gain कराल, okay, especially about diseases, especially about anything which is related to our life. You have to dissipate that knowledge, you have to spread that knowledge to maybe ghari parents, relatives, neighbors, friends. So you have to keep giving that knowledge, then that knowledge will have some value. Okay, so knowledge about diseases, what we'll be studying in the next part of the chapter. Okay, waste disposal and all. Okay, so now coming to health. So when we are talking of physical health, the most important role is played by the immune system. Okay, immune system. Ata few years मध्ये, especially after the pandemic, immune system has got more importance, and immunity boosting medicines, immunity boosting, so many things have come up, all these powders and pills and all. So immune system. Now, what exactly is the immune system and what is immunity? So we'll be studying about this. Okay, anyone has any questions? किंवा काही? See, this chapter is more, थोड़ा जो आधीचा part है थोड़ा theoretical है. Then I'll be showing you जे काही ह्याच्यावर आहे ते projector वर. Okay, so coming to immunity. Okay, immunity means the resistance that our body offers to diseases. Our body, आपल्या body मध्ये एक innate immunity आहे, एक इनबिल्ट, ओके, बाय डिफॉल्ट एक सिस्टम आहे की डिझीजेस ना आपण अवॉइड करू शकतो, प्रोटेक्ट करू शकतो बॉडीला, किंवा जे काही इन्फेक्टिंग ऑर्गॅनिझम्स आहेत त्यांना डिस्ट्रॉय करू शकतो. दॅट इज कॉल्ड इम्युनिटी. ओके, नाउ any foreign material which enters the body is called an antigen. So basically we are going to talk of two things, antigen and antibodies. What is antigen? Antigen is any foreign material which the body thinks as foreign, which the body has got the ability to distinguish between self and non-self. Okay, what is self and what is non-self? Other non-self, there are so many materials. Apan jo food khato, that is not self. Okay, so many things are non-self, but anything which is hazardous for the body, anything which is dangerous for the body identify karu sakte. So any such material is an antigen. And when the body recognizes the antigen, then the body will produce substances to remove that antigen or to destroy that antigen. They are antibodies. Okay, now this, if you have heard about, how many people have heard about Edward Jenner? How immunology came? हे जे immunology आहे basically vaccines, आणि ते सगळं कुठून आलं? Edward Jenner, no one has heard? Okay, Edward Jennerच्या आधी there was a scientist, I don't remember his name. See, but these scientists are so clever. त्यांना माहिती होतं त्यावेळेला the disease smallpox was prevalent. Okay, so smallpox मध्ये you have smallpox. जसं chicken pox some of you must have got, or maybe you have not got because तुमच्या जनरेशनला वॅक्सिन मिळालंय चिकन पॉक्सचं. बट पॉक्स म्हणजे छोटे छोटे असे हे येतात स्किनवर. तसं स्मॉल पॉक्स असायचं विच वॉज लिथल, म्हणजे पीपल यूज टू डाय ऑफ स्मॉल पॉक्स. सो व्हॉट दिस सायंटिस्ट यूज टू डू, ही यूज टू, ज्यांना स्मॉल पॉक्स झालाय त्यांचं स्किन मधून थोडंसं असं मटेरियल काढायचं, आणि ज्याला इम्युनिटी हवी आहे ना, वी हॅव वॅक्सिन इंजेक्शनच्या थ्रू, बट तेव्हा नव्हतं माहिती. तो काय करायचं, स्किनवर ही यूज टू मेक कट्स, छोटे असे कट्स करायचं, आणि त्या कट्स मधून ते मटेरियल ही यूज टू इंट्रोड्यूस. ओके, अँड आफ्टर इंट्रोड्युसिंग द पर्सन यूज टू बिकम इम्युन. ओके, आता त्यावेळेला त्याला चॅलेंज होतं की तेव्हा जे स्मॉल पॉक्स सगळीकडे स्प्रेड होत होतो, आणि जी क्वीन होती, ओके, तिला हे करायचं होतं वॅक्सिनेट, म्हणजे बाय युझिंग दॅट. आणि द कंडिशन वॉज दॅट जर क्वीन इम्युन नाही झाली, सी वॅक्सिन असतं आपलं प्रॉपरली प्रपोर्शन असतं, बट हे दिस वॉज लाईव्ह ना, पॉक्स मधून काढून इंजेक्ट करायचं, म्हणजे लाईव्ह व्हायरस, रिअल व्हायरस ते लोक इंजेक्ट करत होते. तर जरा क्वांटिटी जास्त झाली तर त्या पर्सनला स्मॉल पॉक्स होऊन तो मरेल. तर तेव्हा ते कंडिशन होती की जर क्वीनला काय झालं तर दिस पर्सन वुड बी बिहेडेड. ओके, बट स्टील आय टेल यू हिज नेम इन द नेक्स्ट लेक्चर. त्यांनी ही टूक द रिस्क अँड क्वीनला पण वॅक्सिनेट केलं अँड शी सर्वाइव्ह. आणि मग ते थोडंसं
पॉप्युलर झालं. आफ्टर मेनी इयर्स, ओके, दिस पर्सन कॉल्ड एडवर्ड जेनर वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन इन इंग्लंड. ओके, आता इंग्लंडमध्ये त्यावेळेला देर वॉज दिस डिझीज कॉल्ड काउपॉक्स. काउपॉक्स इज लाईक स्मॉल पॉक्स, बट काउपॉक्स कुठून होतो? काऊ पासून होतो. आता काऊजच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये कोण असतात? जे काऊजना मिल्क करणारे मिल्कमॅन, मिल्क वुमेन असतात. ते लोक जे काऊजचं मिल्क काढायचे, तर त्यांचे जे अडर्स असतात ज्याच्यामधून मिल्क काढतात, तिकडे पॉक्स असायचे. आणि मग या जे फिमेल्स असायचे त्यांच्या हातावर वगैरे ते पॉक्स यायचे, काऊ पॉक्स. तर जेनरनी काय ऑब्झर्व केलं की ज्या फिमेल्सना किंवा जे मिल्कमॅन, मिल्क वुमन होते, ज्यांना काउपॉक्स होऊन गेलाय, ते स्मॉल पॉक्सला इम्युन झाले. दे हॅव बिकम इम्युन. सो ही स्टडीड दिस, की बऱ्याच लोकांमध्ये त्यांनी बघितलं की काउपॉक्स होऊन गेलं तर स्मॉल पॉक्सला इम्युनिटी मिळाली. तो हाव. सो ही ऑब्झर्व की आता त्यावेळेला व्हायरस किंवा व्हायरल प्रोटीन्स नथिंग वॉज नोन. त्याला एवढंच माहिती होतं की ज्याला काउपॉक्स झालाय तो इम्युन झाला. सो ही सेड वाय नॉट काउपॉक्स, कारण काउपॉक्स इज अ माइल्ड डिझीज. ओके, स्मॉल पॉक्स हे थोडंसं डेंजरस डिझीज होतं, म्हणजे यु नो चान्सेस ऑफ डाईंग वॉज मोर. तर त्यांनी ठरवलं की वाय नॉट इंजेक्ट ते जे काउपॉक्सचं पॉक्स आहे ते इंजेक्ट करायचं. कारण आधीच्या सायंटिस्टनी काय केलं होतं? स्मॉल पॉक्सच ते पॉक्स जे होते त्याच्यातलं मटेरियल तो इंजेक्ट करायचं, विच इज अगेन व्हेरी खूप रिस्की होतं. ओके, सो जेनरनी डिसाईड केलं की वाय नॉट इंजेक्ट काउपॉक्सच्या पॉक्सचं मटेरियल. सो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ही डिड ऑन अराउंड 12-13 इयर्स बॉय, आणि त्याच्यावर त्यांनी ते मटेरियल इंजेक्ट केलं. अँड 1-2 महिन्यानंतर, बिकॉज इम्युनिटी यायला 1-2 महिने लागतात, 1-2 महिन्यानंतर त्यांनी त्याला खरंच जे स्मॉल पॉक्सचे व्हायरस टाकून बघितले त्याच्या स्किन मध्ये, नथिंग हॅपन, मीन्स त्याला इम्युनिटी मिळाली. अँड देन ही डेव्हलप दिस सिस्टम ऑफ वॅक्सिनेशन. दॅट मीन्स ही यूज टू वॅक्सिनेट पीपल बाय इंजेक्टिंग मटेरियल फ्रॉम काउपॉक्सचे जे पॉक्स होते, ओके, जे जे बॉइल्स प्रोड्यूस होते ते त्याच्यामधलं मटेरियल काढून ही स्टार्टेड इंजेक्टिंग. अँड दस यु नो द वॅक्सिन्सचं जे हे होती, दॅट इज पॉप्युलरली स्टार्टेड बाय एडवर्ड जेनर, म्हणजे कमर्शियली. ओके, त्याच्या आधी जे व्हायचं दॅट वॉज थोडंसं ट्रायल अँड एरर, एक्सपेरिमेंटेशन मेथडवर. ओके, सो दिस does he develop the cowpox vaccine. ओके, वॅक्सिन काउपॉक्सची होती, बट प्रोटेक्शन कोणाच्या अगेन्स्ट मिळायचं? द प्रोटेक्शन वॉज अगेन्स्ट smallpox. Okay, so thus developed this branch of immunology. So what you can say, immunology is a branch of science which deals with the science of immune system, immune responses to foreign substances, and their role in resisting infection by pathogens. So what all is studied under immunology? Immunology is a separate subject. Okay, genetics is a separate subject. हे सगळे different subjects आहेत. People do their majors, म्हणजे पुढे even if any one of you is interested in pursuing biology, BSc level biotechnology or something, masters जे करतात, not in Mumbai University, Baroda University वगैरेला, you have masters in biology using immunology, using genetics. आणि आताच्या वेळेमध्ये रिसर्च हॅज गॉट लॉट ऑफ स्कोप. ओके, ज्यांना खरंच इंटरेस्ट आहे इन बायोलॉजी और इन दीज टॉपिक, रिसर्चला आता खूप पुढे हे होणार आहे. ऑफकोर्स वॅक्सिन्स आणि दिस विल गो ऑन. सो okay, so what is the most important characteristics of the immune system? It distinguishes between the body's self cells and non-self cells. Non-self म्हणजे invading, not any non-self. Okay, the invading cells, जे बॉडीला माहितीये की this is a threat to the body. Okay, so antigenचं definition दिलं, any foreign substance invading the body and capable of stimulating an immune response is called an antigen. Whereas the protective chemicals produced by immune cells in response to antigens are called antibodies. Body जे protective cells produce करते, they are not cells actually, chemicals, sorry. Okay, protective chemicals, because they are proteins. Antibodies are protein molecules which the body produces, त्याला म्हणतात antibodies. Okay, fine so far? Okay, just go through for 2 minutes. I'll just check if I can show you a video. Vaccines आहे पुढे टॉपिक, तेव्हा दाखवते मी तुम्हाला.
Hey, cursor. This is it. हाँ नहीं होत नहीं. Okay. तोपर्यंत आपण पुढे कंटिन्यू करूया. Okay, now what are the different types of immunity? दोन टाइपचे इम्युनिटी असतात. एक आहे innate immunity. Innate means inborn immunity. Okay, the immunity with which we are born. Second is acquired immunity, which we acquire by different ways. Okay, so first is innate, which is also called inborn immunity. It is the resistance to infections that an individual possesses by virtue of his or her genetic makeup. Okay, so genetically, आपल्यामध्ये each one of us. Now, see, you must have observed sometimes you go for a party, or sometimes people, रस्त्यावरचं काहीतरी फास्ट फूड खातात, ग्रुप ऑफ 5-6, त्याच्यामध्ये एकाला लूज मोशन्स वॉमिटिंग होतं, बाकीच्यांना नाही होत. ओके, और बऱ्याच जणांना होतं. कधी कधी असे हे न्यूज असतात ना, मॅरेज फंक्शन मध्ये ते जनरली बासुंदी वगैरे असते, दॅट इज स्पॉइल, आणि बऱ्याच लोकांना नेक्स्ट डे स्टमक इन्फेक्शन झाले. ना वाय सम पीपल गेट अँड सम पीपल डोंट? ते खाल्लं असतं सगळ्यांनी, बट अगेन some people's body is made in such a way, the genetic makeup is such that they have a higher level of immunity. So without knowing, the body will process the antigen and that will be taken care of. But काही काहींची innate immunity कमी असल्यामुळे then they are affected easily. Okay, so again एका ग्रुप मध्ये पण असे डिव्हिजन होऊ शकतात, किंवा काही काही कम्युनिटीज असे आहेत ना की देर आर असे पण लोक आहेत वर्ल्ड मध्ये जे HIV इन्फेक्टेड आहेत, बट त्यांना एड्स कधीच झालेला नाही. You know the difference between getting HIV infected and having AIDS? HIV infection, काही नसेल माहिती तर ask me, okay? HIV infection means HIV virus has entered the body. Okay, HIV virus is surviving in the body. That is called HIV positive, किंवा त्यांना HIV झालं. एड्स कुठल्या स्टेजला म्हणतात? एड्स म्हणजे बॉडीची इम्युन सिस्टम डिस्ट्रॉय झाली आहे, आणि बॉडीची इम्युन सिस्टम एवढी वीक झाली आहे की आता बॉडीमध्ये कुठले पण डिझीजेस अटॅक करू शकतात. दॅट इज कॉल्ड द एड्स स्टेज. सो HIV होणं आणि एड्स होणं, दॅट इज, त्याच्यामध्ये गॅप असतो. इट कॅन बी 3 months, इट कॅन बी 6 months, इट कॅन बी 10 years ऑल्सो. तर असे कम्युनिटीज पण आहेत ज्यांची इनेट इम्युनिटी एवढी स्ट्रॉंग आहे की त्यांना HIV इन्फेक्शन झालं तरी त्यांना एड्स कधी होतच नाही. ओके, HIV